including our party leader. Consequently, baada ya hiyo mambo yote, our party leader called for a NEC meeting on the 28th of April 2023, mwaka huu. That meeting, the rebellious group chose not to attend a meeting called by the party leader. During that meeting, the following resolutions were made. One, that the position within NEC that are vacant because of either resignation, or two, because some people like Fatuma Gedi have been appointed to commissions in this country, through again the support of Ishi, our party leader, or because of operation of law, which among other things says you are deemed to belong elsewhere if you behave like others. The resolution was that Jubilee Party, those positions be filled with loyal, faithful, and trustworthy members of Jubilee Party. The following positions, or the following individuals, are the individuals who are holding positions that, and they have shown that their loyalty is not with us, but with others. One, Jimmy Angwenyi, Mheshimiwa. Two, Gatovu, Honorable Gatovu, toka Meru. Three, Honorable Naomi Shaban. Four, Honorable Mustet. Five, our chairman, Honorable Nelson Nzuya. Six, Mheshimiwa Joshua Kutuni. Seven, Mheshimiwa Mutava Musiemi. Nane, Mheshimiwa Kanini Kega. Tisa, Mheshimiwa Lecho Nyamai. Kijana Advice Mudalo. Rafiki wetu Joel Kibe. The meeting also decided that it is necessary to dismiss our executive director, Waboi Gechoro. Pursuant to Article 812B, and having read the report herein, we do hereby recommend that the following persons be elected to replace those ones into NEC as stipulated under Article 821 of the Jubilee Party Constitution. Deputy Party Leader Strategy, the proposal is Beatrice Gambo, toka Mombasa. Deputy Party Leader Operations, Mheshimiwa Maoka Maole, toka Meru. Deputy Party Leader Programs, Mheshimiwa Joseph Manje, kutoka Kajiado. Deputy Party Leader Outreach, Mheshimiwa Kados Mwirode, Deputy Speaker, Nairobi. For the position of the chairman, Mheshimiwa Saitoti Torome, a former PS, ako pale. Deputy Secretary General, Mheshimiwa Yasin Nul, kutoka Mombasa. Deputy Organizing Secretary, Madam Chuja Pauline Jologe. National Director of Elections. National Director of Elections, Mheshimiwa Jamlek Kamau. Women's League National Chairperson, Mheshimiwa Maison Lechomo. Youth League National Chairperson, Mheshimiwa Agnes Thobe.
And while we are still there, we also say that we will form a desk for youth at the Secretariat. And the person, Goja Kidogo, and we said Falis will be the secretary to that place, and coordinator will be Anthony Manyora. Those are two youthful places. Will be held by Honorable Amina Udgon Siad. Million votes. 5 point, and it is not over. But those are the decisions that were made then. More will be made. Million votes. Na kwa sababu siasa zimekuwa nyingi katika wengine wakisema Mount Kenya ilikuwa hivi na vingine, mlihusu niseme ya kwamba wale ambao walipigia Raila Amolo kula kule Mount Kenya walikuwa watu 2,600,000, 2.6 million votes. Tulishida tu kuchida. Tulishida tu kuchida. Clearly we won. Clearly we won. But clearly they stole. We held our first parliamentary group meeting at Masai Lodge, which was led by Azimio party leader and the chairman of Azimio Council, who is also our party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta. Nataka nirudie tena ndio tuelewane. Tulikuwa na mkutano wa kwanza wa PG ambao uliitwa na vigogo wetu wa siasa, viongozi wa Azimio na our party leader kule Masai Lodge. Na our party leader spent a lot of time pleading with members of parliament to go back to parliament and protect our majority vote. They protect our majority members of parliament. They were also persuaded and pleaded with to ensure that they remain as a bloc and elect a speaker who was from Azimio. Our candidate was Honorable Marede. Hello? If kama sisi, kama wale ambao walichaguliwa kwa chama and so by the ambazo ziko ndani ya Azimio wangekubali kwenda bungeni na kumchagua speaker, leo hii tungekuwa na speaker Marede ambaye angekuwa ametoka katika vyama vyetu. Na yule mwingine secretary as read. Number 2, that pursuant to Article 61B and D of the Jubilee Party Constitution, the National Delegate Convention state provisions and the resolutions of the Jubilee Party adopted on 26 of
of February 2022 to the effect that any member who has shown any interest elected as NEC members as stipulated under Article 8(2) of the Jubilee Party as read by the General Secretary. Of Jubilee Party and be removed from the register of members of Jubilee. It was also a resolution of the NDC that we in Jubilee will support our Azimio presidential candidate Raila Amolo Odinga. Fast forward, uchaguzi ulifanyika. Sisi kama Jubilee tulipata viti bungeni 9 million votes. 5.9 million votes. Na kwa sababu siasa zimekuwa nyingi katika wengine wakisema Mount Kenya ilikuwa hivi na vingine, mlihusu niseme ya kwamba wale ambao walipigia Raila Amolo kura kule Mount Kenya walikuwa watu 2,600,000, 2.6 million votes. Tulichida tu kuchida. Tulichida tu kuchida. Clearly we won. Clearly we won. But clearly they stole. We held our first parliamentary group meeting at Masai Lodge, which was led by Azimio party leader and the chairman of Azimio Council, who is also our party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta. Nataka nirudie tena ndio tuelewane. Tulikuwa na mkutano wa kwanza wa PG ambao uliitwa na vigogo wetu wa siasa, viongozi wa Azimio na wa party leader kule Masai Lodge. Na our party leader spent a lot of time pleading with members of parliament to go back to parliament and protect our majority vote. They protect our majority members of parliament. They were also persuaded and pleaded with to ensure that they remain as a bloc and elect a speaker who was from Azimio. Our candidate was Honorable Marede. Hello? If kama sisi, kama wale ambao walichaguliwa kwa chama zote ambazo ziko ndani ya Azimio, wangekubali kwenda bungeni na kumchagua speaker, leo hii tungekuwa na speaker Marede ambaye angekuwa ametoka katika vyama vyetu. Na yule mwingine party's history during this Jubilee Special National Delegates Convention or conference this day, the 22nd of May, 2023. You will all recall that we last had our NDC on the 26th of February, 2022, when the delegates mandated us to conduct the process of preparing for the general elections which were held on the 9th of August, 2022. During that NDC, we also resolved all forms of cooperation with UDA. And I want to repeat again,
One of the resolutions that we had during our 26th February NDC was that we terminated all forms of cooperation with UDA, ya kwamba tulikata uhusiano wote ule na chama cha UDA. We also passed a resolution that all members of Jubilee Party who openly promote the policies and ideologies of other political parties outside of Azimio coalition be deemed to have ceased to be members of Jubilee Party and be removed from the register of members of Jubilee. It was also a resolution of the NDC that we in Jubilee will support our Azimio presidential candidate Raila Amolo Odinga. Fast forward, uchaguzi ulifanyika. Sisi kama Jubilee tulipata viti bungeni 9 billion votes. 5. We know and we understand the seasons we are in. Rais ulituambia, sasa tunaelewa vile ulikuwa unasema. Tumerudi nyumbani tukiwa zaidi. Ile bahati tuko nayo, ulitupatia simba mwingine anaitwa Kioni. Anavaa mpaka sufuria kwa kichwa. Anasema haijalishi. We have to catch these small foxes. So siku ya leo, we want all of us NDC to catch these small foxes that are destroying the vineyard. As a party, these foxes wanataka kutuuza. They want to auction us. Wanataka kutupeleka mahali watuuze. They are enjoying their position kwa sababu walipewa na chama. Maandiko inasema, go and catch for us these small foxes. They want to sell us out. Hawana msimamo. Hata wakati kuna shida labda asimami. We must silence the voices of small foxes. We want the small foxes. Mheshimiwa, tunajua hii sauti si ya bweha wale wakubwa. Siku ya leo tunataka kusimamisha wale wadogo, so that this vineyard can be able to grow on. Wale ambao, kama mchungaji nitasema hivi, wale ambao hawana heshima na wazee wao na viongozi wao, wameshapata laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mheshimiwa Rais, hii uongozi sio kunyang'anya utanyang'anywa, ni kupeana utapeana. At your own time, at your own day. Ulipatiwa na baba zetu, utapeana wakati unataka. Leo tumekuita, you catch for us the small foxes. Kwa sababu mti umemea. When I was a young boy, ikiwa kijana mdogo kule kwetu nyumbani, nilikuwa na chapwa na vijana tukitoka shule wengine. Na nikitoka huko, my elder brother alikuwa Saturday 7. Wakati alienda high school, akaniachia rafiki yake kijana mwingine anichunge. Wakati haukuwa karibu baba yetu, uliatuachia baba mwingine anaitwa Raila Amolo Odinga. Mimi nimempeleka mpaka Jivanji kwa sababu these small foxes wanatusumbua. Sasa baba umekuja, help us to catch these small foxes. Sijui kwa nini Yesu alikasirika na maliza. Katika kitabu Yesu alikasirika akasema, go tell that fox. Unajua nisisosoma Biblia watasema ni maneno yangu ni matusi. Luke chapter 13 and verse 32. Msikize. And he said to them, go tell that fox, behold, I cast out demon and perform cures. Today, tomorrow. Na tuko na kiu kwake. Asante sana. Asanteni sana.
Asanteni sana wenzangu. Asanteni sana. Asanteni sana. Tunawashukuru, tunasema asante. Wanajubilee oye! Wanajubilee oye! Wanajubilee mpo! Wanajubilee mpo! Wanajubilee nguvu mpo! Mungu awabariki. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Nataka mimi nianze kwa kusema ya kwamba nawashukuru nyote ambao mmetoka sehemu mbalimbali za taifa letu tukufu la Kenya kuja na kuitikia mwito wetu wa kuje tuungane pamoja kuhudhuria hii National Delegates Conference ya chama chetu cha Jubilee. Fikira zangu mimi, fikira zangu zilikuwa zimeniambia ya kwamba na nilikuwa nafikiria ya kwamba siku ya kuitana mkutano wa National Delegates Conference ingekuwa ile siku ya kwamba mimi ningekuwa nimewaambia wenzangu, sasa mimi nimetimiza ile nimeweza, na sasa ni wakati wa kuchagua viongozi wengine. Nawaambia fikira zangu vile zilikuwa. Lakini wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Kwa sababu sisi wakati mlitupea huu uongozi, kwanza wa chama, baadaye wa nchi, kulikuwa muongozo ambao mlikuwa mmetupea, na sisi tukajaribu kulingana na uwezo wetu kutekeleza yale ambaye tuliweza kuyatekeleza, na tukaendelea, tukamaliza kwa amani, na tukapatiana uongozi kwa amani. Jameni, hadharani mchana, hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu, nikasema sawa, ni haki yao watende yale wanataka. Nikakaa nimekimya, na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi,
kuchoma mashamba, yote wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. Lakini chama sio ya Uhuru, ina wenyewe. Na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine, nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. Na mimi sisemi hiyo kwa hasira. Mimi sisemi hiyo kwa chuki. Mimi nasema haya, nasema kwa heshima kubwa. Lakini inasemekana ukitaka kuheshimu ama ukitaka kuheshimiwa, na nyinyi wewe pia lazima uheshimu wenzako. Kenya ni nchi ya demokrasia. Wana Jubilee waliungana na wengine na wakasema msimamo wao, na huo msimamo haujaisha. Ambao walipata vyeo vile vidogo tulikuwa nazo, ambao wana Jubilee waliwapea, sababu sisi ni wanademokrasia. Na kama kwa jukumu lolote you've had a change of heart, then do the respectful thing. Just go and leave us be in peace. Na hiyo viti ambavyo vyeo tulikuwa tumewapea, muturudishie kwa heshima, tupatie wengine. Nimeongea vibaya wenzangu? Nimeongea vibaya wenzangu? Sisi hatuna. Naambianga watu wakiniuliza, muangalie simboli yetu. Simboli yetu ni dove. Dove ni ya nini? Ni amani. Sisi ni watu ambao tunapenda amani. Lakini kupenda amani sio kusema we ni muoga. Tunaelewana? La. Kitaka kuongea tuongee kwa heshima. Bana hiyo. Mimi matusi mtasikia mimi nikitukana mtu. Hawa kuna wale ma-expert wa hiyo. Hawa waendelee. Wanafikiria ati kutoka kanisa waende kazi, badala ya kuomba ni matusi. Hiyo ni yao. Na vile nasema ni haki yao. Sisi wana Jubilee hatuko huko. Sisi haja yetu tuwaijua. Sisi tuwajua yale ambayo tulikuwa tunasimamia. Kweli ama sio kweli? Tunajua yale ambayo tulikuwa tunatetea, tulikuwa tunasema tunataka Wakenya watupatie nafasi tuendelee naye. Lakini Wakenya waliamua vile waliamua. Hiyo sio kusema ya kwamba tumepoteza sera zetu. Bado sisi tulikuwa tunataka mambo ya BBI yatendeke, na bado tunataka yatendeke. Sasa kama ulienda kutetea, kuja ututetee. Sisi tunataka umoja ya Wakenya. Sisi hatutaki jamii kupigana. Sisi tunataka serikali iheshimike kila kona na ijumuishe kila Mkenya. Ndio mtu pahali alipo ajisikie hii ni serikali, ni nchi yangu. Lakini sio nchi ya wengine na wengine hawako. Wenzangu, mimi kwa sababu sitaki kuongea ni mengi, hapana, sitaki. Na sio kwa sababu sina ya kusema, lakini sitaki kuongea. Lakini ile ningewaomba siku ya leo, kama wana Jubilee wenzangu, tuchukue siku ya leo vile tumeambiwa hapa. Ni wale ambao wametuhubiria leo, wenzetu wa Islam, wenzetu wa Kikristo.
na wamesema ya kwamba hii iwe ni kama renewal. Kila mmoja wetu ambaye yako hapa akirudi kwake aende kufufua chama chetu cha Jubilee kule mashinani. Na sisi ambao tuko hapa Nairobi tutawasaidia kwa lolote ambalo tutaweza. Na hata wale ambao wamepewa vyeo, mjue ya kwamba hiyo vyeo sio yenu peke yenu. Nimesikia wengine hapa wakati tunataja fulani wanasema lakini fulani kama mama kama Shebesh, huyo ni soldier. We want you in the middle of the fight. Sio kusema ya kwamba kiti imepatiwa fulani, mwingine hayuko. Tunataka kila mmoja wetu. Na sisi tusiende na matusi. Sisi tusiende na kuchokora na kutukana wale wengine. Sisi tusiende na mambo ya uharibifu wa mali ya wengine. Sisi tusiende na chuki, lakini sisi tusiogope kuongea ukweli wetu. Ama ni namna gani? Tunasikilizana wenzangu? Tunasikilizana wenzangu? Na vile nimesema, heshima sio utumwa. Heshima sio utumwa. It's a two-way street. Na kuona wengine wamenyamaza sio kusema wameogopa. No. Get that out of your mind. Chukueni ile mnataka, mfanye viti. That will never work. Haiwezi. Haiwezi. Lakini ukitaka kuja na njia ya haki, pitia mlango wa mbele. Mambo ya dirisha muache nyuma. Mambo ya matusi muache. Behave like leaders and you shall be respected. Behave like thugs and you will be treated like thugs. Ama ni namna gani wenzangu? Ama ni namna gani? Tumekubaliana Jubilee tuiamushe. Na mimi haswa nyinyi vijana kwa sababu ndio wengi. Na haswa tena nyinyi wakina mama kwa sababu tena mkiungana na vijana nyinyi ndio wengi. Sisi tunataka mchukue hatua ya tutachukua uongozi wa hii chama. Nyinyi. Sisi tunataka tufike kiwango ya kwamba sisi tukae nyuma tupatiane mawaidha. Lakini tunataka tuwasaidie nyinyi ambao mnataka kutetea haki. Mandera, wametoka Kisumu, wametoka Mombasa, wametoka Namanga, wametoka Kajiado, Kiambu, Nyeri, wametoka Laikipia, wametoka Samburu, ambao wako tayari kutetea haki ya wanachama na haki ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Tuje tuwapatie uongozi, muendelee na chama. Ama ni namna gani wenzangu? Lakini kama unafikiria utatisha hapo ati hoi ikuwe namna hii. Na ndio ile siku mimi hata sikuwa nikijua wakati walienda kuvamia kwa ofisi. Mimi wakati nilisikia nikasema hata kama niko peke yangu lazima niende nitetee mali ya wananchi wangu bana. Unaona? Sasa nasikia wengine wakisema ati waliona nikitembea na sijui na vijana hapo. Mimi nataka nishukuru hawa vijana alijitoka kwa sababu wakati polisi waliitwa hawakuja. Sasa basi they had to do what they had to do and God bless you and keep up the strong work. Ama ni namna gani wenzangu? Mko tayari kulinda chama chenu? Mko tayari kutetea haki ya wanachama wenu? Mko tayari kutetea haki ya Wakenya? Tutatembea pamoja. Hebu nione kwa ishara ya mikono juu ni wangapi ambao wako tayari. Asanteni sana. Nachaka kwa sababu sijapata fursa hii hapo awali. Ni washukuru wana Jubilee wote. Ni washukuru wana Kenya watabaka mbali ambao wamejitokeza kona na kona kunitetea wakati wanaona haki haitendeki. I want to say thank you very much. Myself and my family, we appreciate what you have done and the position you have done. Tunashukuru.
lakini wengine wetu tunaamini ya kwamba haki mwishowe lazima itajitokeza na haki lazima itatendeka. Iwe ni mwaka moja, iwe ni miaka miwili, iwe ni miaka 20, haki itatendeka kwa sababu Mungu bado yuko na Mungu halali. Gaida kwa maga. Gaida kagatea. Wale wanafanya vile wanafanya wakifikiria ya kwamba Mungu amelala. Mungu halali na siku moja ndio watajionea. Kwa hayo na mengi, mimi sina mengi. Nasema tuendelee kuishi na amani, tuendelee kuishi na umoja. Wale ambao hawana furaha na msimamo wa Jubilee, tafadhali kwa heshima kuu tufanyie heshima. Simama, fungua mlango, uende, uache sisi tuendelee na barabara yetu pole 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 pole. Munasema ya kwamba imekufa chama chetu, hali nani yako na haja na maiti jameni? Kama imekufa. Na mbele ya tufunge mkutano, tuko na wageni wachache ambao pia wanataka na wamesimama na sisi kwa sababu ya kulinda demokrasia. Na tulikuwa tumewaambia ya kwamba sisi tuko na NDC yetu na tumewaalika. Mko tayari kupokea wageni wengine wetu? Tulikuwa tumewaambia wagojee kidogo mpaka tumalize mkutano wetu kirasmi. Mungependa niwaalike wakuje watusalimie? Mungependa niwaalike wakuje wawasalimie? Kwa ishara ya mikono nionyeshe ni wangapi wangependa kuona hawa waje wawasalimie. Basi wacha tuulize Secretary General aendeshe kidogo, tuwe na entertainment kidogo wakati tunagojea wageni wetu wafike. Mungu awabariki, Mungu awalinde na aendelee kulinda taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Mungu awalinde na aendelee kulinda taifa letu la Kenya. Uhuru! Tunataka, thank you so much, tunaweza tukaketi. Shukrani kubwa sana ambaye alikuwa bugeni na tumepitisha ule alikuwa anaitwa huyo, lakini sasa our new deputy in the National Assembly wa whip ni mheshimiwa. Sisi hatuna naambianga watu wakiniuliza muangalie simboli yetu. Simboli yetu ni dove. Dove ni ya nini? Sasa mweje ndio huyu wa siku hizi. Karibu mheshimiwa mweje. Asante, thank you. Your Excellency, our party leader, Uhuru Kenyatta, all leaders present, delegates, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza ni washukuru sana chama cha Jubilee. Mimi singechaguliwa kama si Jubilee, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Raila. So this is my opportunity kuwashukuru sana. Na niseme ya kwamba kwa sababu sisitaki kuongea sana after the party leader ameongea. I thank you for the confidence umenipatia. Thank you very much. We will not let you down. We will not let you down. Na nikuambie Mheshimiwa Rais, we have been looking, tulikuwa na wasiwasi tukaona kama utatuacha leo, and we are grateful you've remained. Because sisi, we are the youth, we want you to mentor us so that we can take over this party. Kwa hivyo tumesikia hiyo maneno yako, sisi tutakufuata, and you are the one who's going to prepare us for the future. Na niseme kitu moja kwa sababu mimi ni wakili, iko confusion kidogo tunapewangwa. Ile kitu wanasema ati 6 months, it is a lie. Hiyo si ukweli. Because the constitution provides for every citizen to have the right to political participation. Hiyo iko under the Bill of Rights. And Your Excellency, and I think is it section 37, article 37 of the act of the constitution,
It provides that you can continue as a citizen to hold any office in a political party. Hiyo ingine wanasema, hiyo ni mambo yao. Na hata Your Excellency, wakikuja wakukata hiyo benefits wanasema, sisi watu wa Nairobi hatuwezi shindwa kukuangalia Your Excellency. Hatuwezi shindwa. Na mimi nataka kusema hivi, wakichukua mbuzi moja tunaleta 2. Wakikata mti moja tunapanda 2. Hiyo Your Excellency, ile siku uko ready utuite tukuje kule. Allow me to recognize my colleagues. Nitaanza na mbunge wa Starehe ambaye anaitwa Amos Mwago. Asimame pale ama utasalimiana? Acha kuja asalimiane sababu ni mbunge wa Tao. Karibu Mwago. Your Excellency, the 4th President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, leaders present and delegates. Habari zenyu? Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi kwa majina naitwa Amos Mwago Maina, mbunge wa Starehe constituency, Nairobi County. Na Nairobi through Jubilee. Starehe watu walisema Amondo best. Ni kweli? Mnajua ule lagai tulikuwa napiga naye si mnamkumbuka? Lakini through Jubilee and our campaign tuliweza ku make it. So today here we are so happy with the resolutions of the NDC. And I want to assure you people, this move that we've been shown direction na rais wetu, hii ndio ile kitu tulikuwa tunagoja kuona. We are ready to take this party to the next generation. We as the youth of this country, we have the responsibility to oversight the government matters of economic performance. Meangalia venye cost of living imeenda juu, ni kweli? Meangalia zile promises tuliambiwa zote si ni uongo? We as the citizens of this country, we have the responsibility to protect our future. Tuko pamoja na Jubilee. So me, I'm so happy today. The Jubilee Party leo imeonyesha ishara inaamini the youth. Sio kiti imepewa mwenje. Na ni kijana. Si inaonyesha tatambua ma youth. Si ni kweli? Na pia natambua watu wa Kanairo. Si ni kweli? Mimi Your Excellency kuna kitu umesema lakini sitakubaliana nayo sana. Mesema chama yetu ni amani. Lakini Waswahili wanasema amani haiji ila kwa ncha upanga. Hao watu wanakuja kuiba mbuzi zako na kuchoma miti yako, wanaidhio toti kuheta shiana. Wanaidhio toti kuheta shiana. We have the right to protect our president. We have the right to protect the property of our citizens. Because when they finish coming for him, they'll come for us. And we cannot agree and we cannot allow. This is a republic that is governed through respect. Na mimi kwa hayo mengi na machache mimi nawashukuru sana. Mungu wabariki na Mungu wabariki Kenya. Thank you so much. I'm on your best. Allow me to just recognize Mheshimiwa Garissa Women Rep. Yeye sitamuita ongea, naitwa Amina Udgun. Huyo ndio our new secretary for Parliamentary. Pia tuko na Mheshimiwa Abdi Shurie from Balambala constituency ambaye yako pale. So mimi nataka kumalizia niseme na mnikubalishe niongee na lugha ya nyumbani. Eno neo jaba itu. Haha neho turi. Na idwe ni atotoma tothie toriuke kiama. Kwaje niyo mothe ndirathia na kameme hwaini. Nigetha twajie kuriukia kiama. Ithe tiguo turenda. Nitwagwika uguo. Tuone na moko. Wangapi watakubali tuinue Jubilee, Jubilee, Jubilee. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa haraka wakili Degwa. Wapi wewe kuja maliza kazi yako vizuri. Na usiongeze mambo ya mengi ya Kirinyaga. Maliza ile tulisema umalize. Like-minded party in pursuant of the policies and agenda of the beneficial of the Kenyans. As many as of that opinion say yes, as many as of the contrary opinion say no, the yes have it. Tusimame tumkaribishe baba. Baba. Baba Raila.
Raila Amolo Odinga wakiwa pamoja na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Wangari Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, wote wamekuja, wameongozwa na kiongozi wa walio wengi bungeni, Mheshimiwa Wadai. Tafadhali wale ambao wanapiga picha na wengine, tafadhali muweze pia kutoka pole. Tuko pia na Mheshimiwa Wajakoya katika kwa nyumba. Asante sana. Tafadhali wale wanapiga picha, wale wageni wengine, tafadhali mkubali tu tupatiane nafasi hapa mbele. Security tafadhali saidieni hapa kidogo. Let us move so clear. Please move. Please clear the front. Tunashukuru Mungu, mapenzi yenu tunayaona, lakini tunaomba mtupe nafasi tu. Viongozi wetu, wageni wetu wamefika na tunataka wapate pia nafasi. Pia tuko na Mheshimiwa Governor aliyekuwako kule Murang'a, Governor Wairia, pigeni makofi. Tafadhali. Tuko na Secretary General wa KANU, Mheshimiwa Wainaina, asante sana kwa kukuja. Haya, sasa tutaendelea na program. Tunapoendelea tufanye hivi. Security tafadhali sogeni pia, kwa sababu wageni wetu wamefika. Sogeni kule kando, wageni wetu wamefika, wametulia, tunashukuru. Ninataka kabla ya kuwapa sijui ni nani mumeona pale. Haya basi, tunaweza tukaketi, tutulie wote ili tuendelee na ratiba yetu. Asanteni sana, tunaweza tulia. Karibuni sana wageni wetu. Haya ndio hao wote wako pale. Kwa wakati huu nataka kuwaomba wale waheshimiwa ambao walikuwa kwa bungeni, iwe ulikuwa governor, deputy governor, ulikuwa mheshimiwa bunge, senate ama national assembly, tafadhali usimame tuweze kukutabua. Tunaweza kuwa tunashindwa kukutabua kwa majina, lakini tuwaone wamesimama. Tafadhali wasimame. Hello, wale viongozi, tuko na Mheshimiwa Ndirago kule kutoka Raisabu, ndio huyo. Tuko na Mheshimiwa Maiso kutoka Saburu, wako pale. Mheshimiwa Kairo kutoka Nakuru, asante sana. Mheshimiwa Ruth Mwaneki kutoka kule Kigumu, asante sana. Governor Derito Mureithi kutoka Laikipia. Mheshimiwa Governor National Director of Elections Jamule Kikamau yuko pale, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kados, Deputy Speaker kule National Assembly. Wajiko kutoka Laikipia, asante sana. Madam Joyce, Deputy DG Kiabu, asante sana. Deputy DG Bwana Maje, Mheshimiwa Maje kutoka Kajiado. Mheshimiwa Kimali kutoka Mathioya. Mheshimiwa Dwati kutoka Gatanga, asante sana. Tuko na Senator mwenyewe Kebi Getora kutoka Murang'a, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Patrick Moirore, mzee ambaye anachagia pakubwa mambo ya social media, asante sana. Tuko na DG Karogo ako hapa, asante sana. Macho inapotea huko. Huyu naye Mheshimiwa Manzo, huyu siku moja alipotea na satellite na wengine. Ako hapa Mheshimiwa Manzo, Senator, asante sana. Mheshimiwa Bui wa kutoka chama cha Wiper, asante sana. Tuko na wewe Kausho, hata uliambiwa utanundiwa lunch, mambo yako iko sawa.
Give me that name. Chairman wa security wa zamani Mheshimiwa Mwadhi yuko hapa, ako hapo. Wengine wamefunikwa pale siwaoni, lakini wako wengi. Tutaendelea kuwajua tunapoendelea. Tuko na MCA huyu mbaya anaitwa Karani. Your Excellency, Mheshimiwa Karani is our newest MCA. Alishinda kiti ya MCA kule Embakasi juzi, akawaagusha wote ambao walikuwako, hata wale wa UDA. Juzi tu, our newest kid in the block. Sasa tuko na Mheshimiwa Mogo kutoka eneo hili, Mheshimiwa kutoka Naivasha, Mheshimiwa Sare kutoka Nakuru, nitakumbuka jina yako hata wewe. Na wale wengine kule naona siwaoni. Senator Mara kutoka Kiambu yuko hapa. Ndio huyo. Damaris kutoka Kiambaa yuko hapa. Huko pale mzee mwenyewe, wote wako hapa. Na inaweza kuwa gumu yangu kusema wote, lakini tunasema ni shukrani kubwa sana kwenyu nyinyi kuja. Na iko Mwaura pale, Deputy Speaker wa Kiambu yuko pale, Kawajiro yuko pale, Chebesh yuko pale. Chebesh is also in the house. Thank you so much, Mheshimiwa Chebesh. You will give us the vote of thanks, Chebesh. Kat kiali. Kwa hayo mengi, na yule pia mpigieni makofi. Jina yake nitaipata hivi karibuni. Thank you so much. Kwa hayo mengi na machache, tuweze kuuliza tu waja wa WB, popular demand, inuke mkono. Huyo ndio wa NEC wa WD. Sawa, asante sana. Thank you so much. Kwa sababu ya muda, I see you and I salute you. Kwa sababu ya muda, naomba tumuulize tu Mama Maisole Chomo kuja sema mawili hapa ya haraka, alafu tuweze kusikia wageni wetu kutoka vyama tofauti wakituongelesha, na nitawaita mmoja kwa mmoja kama vile huyu amehakikisha chama cha Jubilee Saburu kiko hai na kiko na nguvu. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta, baba wetu Raila Odinga, leaders wetu wote wa Azimio na wamama na delegate wa Jubilee, hamjambo? Tusalimiane wote. Jubilee juu! Jubilee juu! Yangu ni machache. Kitu ya kwanza nataka kusema katika kwa chama yetu ya Azimio, nataka kueleza kinaganaga ijulikane. Sisi wana wa Jubilee, ile matisho ya maongeo ya maredio, ya ma-TV, nataka kusema Jubilee iko masimamo ya ukweli. Hatuwezi kufuata wakora wa barabara. Kwa hivyo nataka kusema wale wako, tuko Azimio kama Jubilee, hatutoki. Wale wakora tafadhali, ya ma-TV, ya ma-radio, ya kila pahali, tafadhali tusifuate. Sisi Jubilee chama inasimama imara na haturudi reverse hata kidogo. Hata kama tuna watu wawili tano, tutasimama na Jubilee. Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta ndio party leader ya Jubilee na ndio party leader pia ya Azimio. Isikike tafadhalini. Mimi nataka kusema hivi kama mama. Ninashukuru kwa ile kiti mlinipatia kama wanachama wa Jubilee. Ninasema asante. Nitafanya kazi kwa Kenya mzima, sio bali nusu, Kenya mzima. Na kila mtu anajua masimamo ya Maison ni gani. Si ya kutangatanga barabara, si ya shilingi 5. Kwa hivyo mnataka tu kusema hivi.
tuchikilie njia ya Mungu iko. Na nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais wetu Uhuru Kenyatta, unajua mimi bado sijajua kama umeenda retire. Mimi nataka kusema hivi, jana wiki mzima nilikuwa Rome, nilisamia Bob kwa mkono yangu, hata hii mkono sikutaka kuosha, kwa sababu ile baraka ametupatia ni kubwa sana. Kwa hivyo nataka kusema ana Jubilee na sisi leaders, baba wetu Raila Odinga, simama imara. Hii chakula imepanda, kuna watu wanaumia. Ukienda machinani ya wafugaji, ng'ombe imeisha, mbuzi imeisha, sukari ni shilingi 300, wacha 200, kilo ni 300. Unga ile ya gunia ni shilingi 200. Kwa hivyo watu wanaumia kwa sababu ya vitu imeenda juu. Sisi hatuusi mbuzi sahi, ala hatuna, hatuusi ng'ombe, ala hatuna, kwa sababu simeisha. Kwa hivyo uniambie, watoto wako nyumbani, watoto wajaenda shule kwa wafugaji, hakuna mali yoyote watauzia mali yao. Kwa hivyo hii si mchezo. Kama watu waoni tumesama, lakini Mungu mwenyewe atatusaidia. Asanteni, tushikilie chama. Makofi kwake Mheshimiwa Maisole Chomo. Nataka tuwalike viongozi ambao wametutembelea ili waweze kuongea kwa kifupi, na kabla hayo nimwalike kiongozi wetu kule bugeni. Mimi husema ni kiongozi ya walio wengi, kwa sababu kula yetu ya bunge bado ukiangalia website Azimio is the majority party in parliament. Mheshimiwa Wandai, kuja utujulishe viongozi ambao wamekuja kabla tusikie vigogo wenyewe wakisema. Mpigieni makofi tafadhali. Mheshimiwa Wandai. Wana Jubilee oye! Jubilee oye! Azimio oye! Kiongozi wa chama cha Jubilee Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, kiongozi ya Azimio Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wote wa vyama tanzu wa Azimio pamoja na wajumbe wa chama cha Jubilee, hamjambo tena. Mimi langu itakuwa machache sana. Nataka niseme kwa niaba ya wabunge wote, wa Azimio, wabunge la kitaifa, tumekuja hapa siku ya leo kujiunga nanyi wajumbe wa Jubilee, na tena kuthibitisha ya kwamba sisi kama Azimio Coalition kule bungeni tunatambua ya kwamba Jubilee ni chama tanzu cha Azimio, na ni chama kimoja kinaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya na ni jukumu la kila kiongozi kuheshimu na kutii katiba ya nchi. And the constitution of this country dictates that we all have an obligation to protect and defend it. And yet we know under Article 4, Sub-Article 2 of the Constitution, that Kenya is a multi-party democracy. And therefore anybody, any person attempting to kill multi-party democracy by way of scavenging on political parties is enemy number 1 of the people of Kenya. Nataka nipongeze wana Jubilee kwa kusimama imara siku ya leo, na kuwaonyesha wale walogai, wale wakora ambao wanatumiwa kuharibu chama cha Jubilee kwamba hiki chama kina wenyewe, ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nikimalizia wacha niseme hivi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ni kama mwana Kenya halisi.
uko na rights zako. You have your rights under Article 38 of the Constitution. You enjoy your political rights in the same way all of us enjoy those rights. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa. Aendelee kuungana na sisi kama Azimio. Aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa, nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio wako katika bungeni. Niko na naibu wangu Mheshimiwa Robert Mbui ambaye pia ni mbunge wa Kathiani kule Machakos County. Vile vile tunaye Senator Dan Manzo, Senator wa Makwiny. Tuko na Mheshimiwa Basil Wayata. Asante sana, nataka kumuita aliyekuwa gavana kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia, akuje aseme na sisi. Karibu gavana. Huyu wachezi. Jubilee. Jubilee. Kwanza nishukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo. Na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Kwa hivyo hii mambo ya kuanza kutuonyesha kama Jubilee ni nyoka, kama Jubilee ni nyoka, hata wao ni shetani. Kwa sababu si mtoto wa nyoka ni nyoka, si mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo wale ambao wanaongea kuhusu Jubilee wajue kwamba wao ni vifaranga vya Jubilee. Kama Jubilee ni serikali au ni polisi. Hiyo nyingine mimi niliingia Azimio kwa sababu ya azma moja. Watu wangu wanipige wafanye nini, lakini kama kuna mtu anasema ukweli, sio yule naiba yangu, ni Wailia. Jubilee ilisema kwa sababu ya ile shida ambayo ilikuwa Mount Kenya na sehemu zingine, amina Azimio, kuwe na one man, one vote, one shilling. Huyu mzee wakiandamana na mzee huyo mwingine rafiki yetu Uhuru Kenyatta, walikuwa wameshikilia kubila kutakuwa na usawa katika ugavi wa mali. Na hiyo ndio ilifanya mimi niingie Azimio. Baada ya uchaguzi, wao wenyewe wameingia Azimio. Wameanza kusema one man, one vote, one shilling. Kwa hivyo wao ni wa Azimio number 1. Kwa hivyo hawana haki kuelekeza kidole cha lawama kwa Azimio at all. Nikimalizia, sasa mimi nitaongea na watu wa nyumbani. Sasa agekoro njaria na inywe nĩgetha mũthikĩrĩrie na tucio ngwana harĩa ũrorokire rĩu wigaga wendari akorwo Azimio, haja kuwa Azimio, haja kuwa ODM. Ni mara yake ya kwanza kuingia kwa serikali na kazi yake ni kututisha hapa. Huyo anachagua huyo anasiana huyo anasiana yeye hatakuwa mwanachama wa Jubilee, yeye hatakuwa mwanachama wa Azimio, hatakuwa mwanachama wa ODM, aache kuleta confusion kwa serikali. Hiyo nyingine, wakati Rais Moi aliporetire, alikuwa amefanya mengi mema na mabaya. Alipoenda Rift Valley, watu wa Rift Valley
wakiongozwa na rais wa sasa, wote walimkaribisha kama mtoto wao baada ya kutumikia Kenya. Sisi wa Kikuyu tunaelezewa ya kwamba Kenyatta akija tumchome na tumpige. Kwani tumekuwa watu takataka kutoka wapi? Mnaambiwa kijana wenu mumalize na mnachukua buduki, mnachukua matuzi. Hebu nimuelezee. Sisi atejalia Gikuyu. Jalia Gikuyu. Daugaterere. Hedere moya aritaire re. Na nimoya kitemega na moru re. Na nitumoere. Karejini yothere. Na ni arata itore. Mamu amukirire mucie makiuga ni mwana wao. Mamu twaragira music. Etiguo. Magatwara menge na makamurugura gugu. Tondu ni wao. Twauga ni ahitetie matwiraga aca. No ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tũmũtuĩre mata tũmũmene na tũmũnyarire. Kaĩ kũrĩ mwakĩgire na ũrĩa ũramũripia magakai Gachagua okĩte gatwara kwa gacaitani biũ atĩ tũmene andũ aitũ. Ndamwĩra kĩndũ kĩmwe, gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ no ithuĩ na niĩ ndĩ wa iria. Niĩ njũĩ Kenyatta nĩ mwana witũ, njũĩ Kenyatta nĩ mwana wao. Akorwo nĩ ahĩtĩtie sawa, ithuĩ nĩ tũkũmuohera. No gũtingĩtuĩka twamwĩkĩra mabĩngũ ũrĩa Kĩmathi ekagĩrwo mabĩngũ, ũrĩa Kenyatta ũcio ũngĩ ekagĩrwo mabĩngũ. Na niĩ nĩkĩo ndegeire mwena ũyũ biũ, nĩ kuona andũ aitũ makĩũra mũkarĩra kĩoro andũ aitũ. Nikimalizia, haa turanyitana tunandamwa. Tareu majitiria na haa thutha na hĩndĩ mambĩrĩirie kũriũkia, ndio sababu wanaanza kuvuhua na kuleta mambo ya EACC kwangu. Mimi naongea ukweli. Wanaanza kusema ati kuna kampuni ilifanya kazi 2013 ati mimi ni mhusika. Hiyo kampuni mimi sina share, sina chochote. Waambiwe hivi na Gachagua waambie hivi, aniandame afanye nini, mimi singatuki. Akuje na EACC na chochote. Kama kuna mtu ambaye alipata shida miaka 10 sigashiedha. Sasa yeye alishikwa mara moja. Huyu baba aliteswa akawekwa kizuizini. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa mpaka Hague. Mimi nimeshikwa kwa madai ya uongo mara 10. Alishikwa mara moja akaanza kujikojolea, hiyo ndio anaendaga na Uhuru Kenya. Akisema ati vile yeye alishikwa. Kogu andũ aitũ ndakiria aura nĩngwendaga mũthuri ũcio aigua, ndiũ kana nĩaigua. Tũcokere twarie Gĩkũyũ hanini. Niĩ baba witũ ndauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Moi aritaire rĩ, ainũka Rift Valley rĩ, na nĩekĩte maũndũ maingĩ, mamwe marĩ mega na mamwe marĩ moru. Tondũ ngĩathana mĩaka ĩyo yothe no nginya akorwo na kaũndũ. Kũrĩa aigirwo handũ mathiaga tarĩ kũmũhoya, magathiĩ na music, magatwara thenge, makaruga thuhu na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Rais ũyũ wĩkuo William Ruto atindaga gwake mũciĩ na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Gideoni ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũmwe ũrotaga. No ithuĩ witũ aritaya tukerwo turume na tũmũhũre na tũiye mbũri ciake. Kũu gwĩtagwo kũragwo. Merwo ithuĩ macio mangĩ maigwo kando, no Gĩkũyũ maya Ngai tũtikũhũrithanio. Sasa ũyũ nĩ witũ, niĩ ndĩ mũrũ wa nyina, nawe ũramũhũra wĩ mwarĩ wa nyina na wĩ mũrũ wa nyina. Na nĩtũrĩikara thĩ twĩ rũrĩrĩ tuge ciaca rĩu ihũrwo, no andũ aitũ matiganwo nao. Na twĩkarico hiyo ndimwetĩkĩra njamba itũ tiganwo nayo. Nĩtwoya imoko na ũrĩa ũkũmũhutia ona ithuĩ tũkũndiru nake. Thank you very much.
Asante sana Mheshimiwa Wairia. Haya, nataka kumwalika rafiki wetu hapa ambaye mnamjua sana. Alikuwa presidential candidate na akamaliza akiwa namba 3. Na alikuwa namba 3 na kula yake pia iliibiwa. Nataka nimwalike Mheshimiwa Wajakoya, ndio huyo kwa nyumba. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila, tena ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake, jamba, maongeo ni ya statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi. Unaingilia kazi ya polisi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ya marongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani. Kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana RUTO, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya ya kwamba ataleta Wajakoya kwa hiyo pati yao, kumani na mama yake. Wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba huyu mjamaa lazima tumtenganize na Raila. Mimi nimeambia baba akaniuliza, na unapenda nini? Mimi nikasema wacha niende kwa kaburi la mzee Jaramogi Oginga Odinga, nikae pale niwote ndoto zake. Ikiwa atasema ya kwamba nenda, sitaenda. Watu wa Bangi mko? Bangia. Mkiona katika ulimwengu huu, dakika mbili tu. Katika ulimwengu huu uchumi wa nchi ya Canada, semeni hey Canada, Uingereza, Netherlands,
Uganda, South Africa, Zimbabwe, India wanatumia banki kwa bidhaa. Alafu nakuta wanafiki wengine hapa, wale makapitalisti wengine wanakaanga hapa akijifanya ni watu wa Mungu, tunaenda kufanya hivi kila kuma ni nazeni. Ile kitu tunataka ni kitu kimoja. Tunataka kitu kimoja. Tunataka tuenee uchumi wetu. Pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia akuje 38 of the Constitution. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa. Aendelee kuungana na sisi kama Azimio. Aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa. Nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio wako katika bungeni. Niko na naibu wangu Mheshimiwa Robert Mbui ambaye pia ni mbunge wa Kathiani kule Machakos County. Vile vile tunaye Senator Dan Manzo, Senator wa Makwiny. Tuko na Mheshimiwa Basil wa Yata. Mheshimiwa Basil kutoka constituency ya Yata. Vile vile alishasauliwa Mheshimiwa Gladwell Cheriot, wewe wa Kanu. Simama tu wakuone. Mheshimiwa Cheriot kutoka Baringo. Tuko na Mheshimiwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Wengine wanatambuliwa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Nataka kumuita aliyekuwa gavana kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia akuje aseme na sisi. Karibu gavana. Huyu wachezi. Jubilee. Kwanza nishukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo. Na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Kwa hivyo hii mambo ya kuanza kuponyesha kama Jubilee ni nyoka. Kama Jubilee ni nyoka, hata wao ni shetani. Kwa sababu si mtoto wa nyoka ni nyoka. Si mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo wale ambao wanaongea kuhusu Jubilee wajue kwamba wao ni vifaranga vya Jubilee. Kama Jubilee ni shetani au ni ibilisi. Hiyo nyingine, mimi niliingia Azimio kwa sababu ya azimio moja. Watu wangu wanipige, wafanye nini, lakini kama kuna mtu anasema ukweli, sio huyo naiba yangu, ni wailia. Jubilee
sababu ya ile shida ambayo ilikuwa Mount Kenya na sehemu zingine Azimio, kuwe na one man one vote one shilling. Huyu mzee wakiandamana na mzee huyo mwingine rafiki yetu Uhuru Kenyatta walikuwa wameshikilia kubila kutakuwa na usawa katika ugavi wa mali, na hiyo ndio ilifanya mimi niingie Azimio. Baada ya uchaguzi wao wenyewe wameingia Azimio, wameanza kusema one man one vote one shilling. Kwa hivyo wao ni wa Azimio number 1. Kwa hivyo hawana haki kuelekeza kidole cha lawama kwa Azimio at all. Nikimalizia sasa, mimi nitaongea na watu wa nyumbani. Sawa, agekora njari na iye nĩgetha mũthikĩrĩrie na tucio ngwana harĩa ũroroku rũrĩ wibaga badala ya kuwa Azimio haja kuwa ODM. Ni mara yake ya kwanza kuingia kwa serikali na kazi yake ni kututisha hapa. Huyo anachagua huyo anasienda yeye hatakuwa mwanachama wa Jubilee, yeye hatakuwa mwanachama wa Azimio, hatakuwa mwanachama wa ODM, aache kuleta confusion kwa serikali. Hiyo nyingine, wakati Rais Moi aliporetire alikuwa amefanya mengi mema na mabaya. Alipoenda Rift Valley, watu wa Rift Valley wakiongozwa na rais wa sasa wote walimkaribisha kama mtoto wao baada ya kutumikia Kenya. Sisi wa Kikuyu tunaelezewa ya kwamba Kenyatta akija tumchome na tumpige. Kwani tumekuwa watu takataka kutoka wapi? Mnaambiwa kijana wenu mumalize na mnachukua buduki, mnachukua matuzi. Hebu nimuelezee. Sisi atajalia Gikuyu. Ndauga atiriri, hindi iria Moi aritaire ri na ni Moi akitemega na moru ri na ni tumoe ri karejini yothe ri na ni arata itu ri mamwamukirire mucii makiuga ni mwana wao, mamutwaragira music etiguo magatwara menge na makamurugira gugu tondu ni wao. Koguo ni ahititie matwiraga aca no ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tumutwire mata tumumene na tumunyarire. Kae kwa mwakegire na ũrĩa ũramũripia magakai gacagũra okĩte gatwara kwa gacaitani biũ atutumeni andũ aitũ. Ndamwĩra kĩndũ kĩmwe, gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ no ithuĩ na niĩ ndĩ wa iria, niĩ njũĩ Kenyatta nĩ mwana witũ, njũĩ Kenyatta nĩ mwana wao. Akorwo nĩ ahĩtĩtie sawa ithuĩ nĩ tũkũmuohera, no gũtingĩ tũgatwara mwĩkĩra mabĩngũ ũrĩa Kĩmathi ekagĩrwo mabĩngũ, ũrĩa Kenyatta ũcio ekagĩrwo mabĩngũ. Na niĩ nĩkĩo ndegeire mwena ũyũ biũ, nĩ kuona andũ aitũ makĩũra mũkarĩra kĩo andũ aitũ. Nikimalizia haha tũranyitana tunaandamwa ta rĩu manyitirĩra na haha thutha nĩ hĩndĩ mambĩrĩirie kũriũkia, ndio sababu wanaanza kuvuhua na kuleta mambo ya EACC kwangu. Mimi naongea ukweli. Wanaanza kusema ati kuna kampuni ilifanya kazi 2013 hata mimi ni mhusika. Hiyo kampuni mimi sina share, sina chochote. Waambie hivi na Gachagua waambie hivi, aniandame afanye nini, mimi singatuki. Akuje na EACC na chochote. Kama kuna mtu ambaye alipata shida miaka 10 sika shida. Sasa yeye alishikwa mara moja. Huyu baba aliteswa akawekwa kizuizini. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa mpaka Hague. Mimi nimeshikwa kwa madai ya uongo mara 10. Alishikwa mara moja akaanza kunikojolea, hiyo ndio anaendaga nayo Central Kenya. Akisema ati vile yeye alishikwa. Kwa hiyo andũ aitũ ndakiria ura nĩngwendaga mũthuri ũcio aigua, ndiũ kana nĩaigua. Tũcokere twarie Gĩkũyũ hanini. Niĩ baba witũ ndauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Moi aritaire rĩ, ainũka Rift Valley rĩ,
na niekite maundu maingi mamwe mari mega na mamwe mari moru tondu kiatha miaka iyo yothe no nginya kona kaundu kuria aigirwo handu mathiaga tari kumuhoya magathie na music magatwara thenge makaruga thuhu na makauga ndakahutio ni mundu. Rais uyu wikwo William Ruto atindaga gwake mucii na makauga ndakahutio ni mundu. Gideoni umuthi gutire mundu umworotaga no ithuĩ witũ aritaya tukerwo turume na tumuhure na tuiye mbũri ciake kũu gwĩtagwo kũrogwo merwo ithuĩ macio mangĩ maigwo kando no gĩkũyũ maya Ngai tũtikũhũrithanio. Sasa ũyũ nĩ witũ, niĩ ndĩ mũrũ wa nyina nawe ũramũhũra wĩ mwarĩ wa nyina na wĩ mũrũ wa nyina na nĩ tũrĩikara thĩ twĩ rũrĩrĩ tuge ciaca rĩu ihũrwo no andũ aitũ matiganwo matiganwo nao na twĩkari solution nĩmwetĩkĩra njamba itũ tiganwo nayo nĩtwoya moko no rĩo kũmũhutia ona ithuĩ tũkũndiru nake. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wairia. Haya, nataka kumwalika rafiki wetu hapa ambaye mnamjua sana. Alikuwa presidential candidate na akamaliza akiwa namba 3. Na alikuwa namba 3 na kura yake pia iliibiwa. Nataka nimwalike Mheshimiwa Wajakoya, ndio huyo kwa nyumba. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila tena, ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta, ile suti yake, jamba, maongeo ni ya statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi, wewe unafuta polisi, unaingilia kazi ya polisi, uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ama rongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet,
tumechukua wabunge 8. Hata chama changu cha DAP, Mheshimiwa Rais, nimevamiwa 2 weeks ago. They tried to cause a coup in the neck. Tukakabiliana na hawa. They are targeting Wiper and all other parties. Today we want to say we are here in the spirit of the Musketeers, where the Musketeers would say all for one and one for all. Wewe ukiguza Jubilee, umeguza Azimio. Azimio is Jubilee and Jubilee is Azimio. Tuko pamoja. So we are here to say no to the attempt by Kenya Kwanza to Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila, tena ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta, ile suti yake, jamba, maongeo ni ya statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi. Unaingilia kazi ya polisi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ama rongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani. Kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana RUTO, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya kwamba ataleta Wajakoya kwa hiyo pati yao, kumani na mamake. Wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba huyu mjamaa lazima tumtenganize na Raila. Mimi nimeambia baba akaniuliza na unapenda nini? Mimi nikasema wacha niende kwa kaburi la mzee Jaramogi Oginga Odinga, nikae pale niwote ndoto zake. Ikiwa atasema ya kwamba nenda, sitaenda. Watu wa Bangi mko? Bangia. Mkiona katika ulimwengu huu, dakika mbili tu. Katika ulimwengu huu uchumi wa nchi ya Canada, semeni hey Canada, Uingereza, Netherlands, Uganda, South Africa, Zimbabwe, India wanatumia bangi kwa bidhaa. Alafu nakuta wanafiki wengine hapa, wale makapitalisti wengine wanakaanga hapa akijifanya ni watu wa Mungu, tunaenda kufanya hivi kila kumani na zeni. Ile kitu tunataka ni kitu kimoja. Tunataka kitu kimoja.
tunataka tuenee uchumi wetu. Na mimi namalizia nikisema hivi, juu unga wameweka juu, Mr. President. Bei ya unga iko juu, sukari imetushinda. Trust pia hakuna, inamaanisha watu wageto kushikwa na ukimwi ni rahisi. Mimi nasema hivi, mimi kama bunge president, juzi nikifungua bunge ya Roysambu, watu waliniambia nataka tu support yenu kidogo, sisi tutakuwa kwa maandamano kwa sababu watu wale wako na shida. Ni kweli si kweli? Na namalizia nikisema, huyu jamaa anataka kumaliza biashara ya Kikuyu ya manyumba. Kwa nini ana insist kujenga manyumba na watu wa Kenya bado wako na njaa? Tunaona hiyo RUTO 18 walisema ya kwamba Raila Odinga anataka kumaliza biashara ya Kikuyu ya manyumba. Leo yeye anasema ya kwamba lazima utoe pesa ya kujenga nyumba na nguvu. Watu wa Korokocho wamekuambia nataka nyumba, watu wa Dadoro wamekuambia nataka nyumba, watu wa Kayole wamekuambia. RUTO, wacha kukonu wa Kenya. Mimi kama ghetto president naomba president wangu Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Uhuru Kenyatta musimame na mimi na msome na bunge, kwa sababu vile wanafuruga Jubilee sasa hivi wameanza kuweka kibaraka yao pia ingie ndani ya bunge. Mimi nataka support yenu. Mimi pia nikikuja kama hapa na kuwa na gari kidogo, hiyo lunch yako gari kidogo ambayo nakaa juu nikitembelea watu. Asante na Mungu awabariki. Asante sana. Ya usho. Asante sana. Ya huyo sasa ameenda kupigwa picha. Asante sana. Thank you so much. Hiyo ni mtisha kwa vijana wetu wakaribie Gausho, waelewe siasa ya Kenya. Niaba ya wabunge wote, kwa niaba ya wabunge wote wa Azimio, wabunge ya kitaifa, tumekuja hapa siku ya leo kujiunga nanyi wajumbe wa Jubilee, na tena kuthibitisha ya kwamba sisi kama Azimio Coalition kule bungeni tunatambua ya kwamba Jubilee ni chama tanzu cha Azimio na ni chama kimoja kinaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya Thank you. Wana Jubilee hoye. Jubilee. Mbele pamoja. Jubilee. Alafu nitawasalimu kwa Azimio. 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 Basi salamu nyingi kutoka wana Wiper kwa ndugu yetu Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Kenya, na ambaye pia ni kiongozi wa Jubilee, na ambaye pia
ndiye mwenyekiti wa coalition yetu Azimio, ndugu Uhuru Muigai Kenyatta. Tumekuja leo kimakusudi kabisa, hata kama hatukukaribishwa tungekuja, lakini mwaliko wenyewe ulitoka kwa sababu tunajua kwamba kikao hiki cha leo kina umuhimu mkubwa kabisa katika historia ya nchi yetu ya Kenya. Vile wenzangu wamezungumza, haswa Mheshimiwa Eugene, juu ya katiba, rights chini ya katiba yetu, katiba 2010, na vile vile Opia Wandae waligusia swala hili vizuri zaidi. Naomba nikariri kwamba under Article 38 there are certain inalienable rights. One such right which is inalienable is a right to self-determination, recognized as such worldwide even under the UN Charter. And so, under the African political rights as well, and this is an active member as a country, you cannot deprive a Kenyan of their inalienable right, and one of which is the right to hold political opinion. Nitarudia kusema kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta astaafu na asahau mambo ya siasa, na mimi am older than him. What are you telling me? Azimio, Jubilee. Because this is it. We have freedoms which are not even negotiable under our Constitution 2010. That's why we came. Tumekuja ndugu Uhuru na ndugu Raila, my sister Martha, my brother Eugene, my brother Wajakoya, and our brother Gideon Moi ascend Wanaina. Wanaina kuja hapa bwana. Nadhani atasema tutingize. Atasema tutingize. So that you can know familia ya Azimio tuko pamoja. I don't know whether you want to bring that greeting. Ama sema hiyo namna moja tu, 1 minute. Ni Secretary General wa KANU. Do you have the voice? Please come. Kama Gaucho alitumia hata Wanaina atumie bana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa George Wainaina, na mimi ndio Secretary General wa chama cha KANU. Na nimeleta salamu ya chairman wangu Bwana Senator Gideon Moi. Na sababu mimi na Bwana Kalonzo chama cha KANU tuko kwa oka ambao tuko Azimio. Nataka kusema tuko Azimio ndani. Lakini kabla sijakaa, Bwana Mheshimiwa, ningetaka kuongea na hii watu yetu. Twarie. Ambe jori atiriri. Todo hehede mwe twathiururukaga na Moi aritaite tukifika gatibari. Hede one kureithia twareithagia. Riria turari na Kibaki tukwamuriithi tukimwera kurari ni ngobu turahuraga. Na riu urimu uyu ithuĩ twĩ naguo tuhana andu a rũrĩrĩ wa kuga ati Mheshimiwa Uhuru aikarage muciĩ ri, turenda aikarage muciĩ kage atia? Turenda aikarage muciĩ kage atia? Arege gukorwo na ithuĩ tuhinyĩrĩirio ũguo tuhinyĩrĩirio mũthĩ etiguo. Muthuri Jamba ngwenda gukwira atiriri, ona mai megiko ni mahoragia mwaki. Hiyo ya mwisho ni anasema maji unaona nimeelewa. Na hiyo ni ya kindani ya Wakikuyu ndugu zetu. Basi kwa kifupi, kwa sababu leo ni siku ya Jubilee, asanteni tena kwa kusimama imara.
ndugu Raila na sister Martha wakija hapa ataelezeni kwamba sisi tulikubali kwamba kuwe na bipartisan talks. Lakini leo amepita mtihani kidogo. Tulikuwa tumemwekea a very serious mtihani. Aje afuruge kikao hiki. Tomorrow tuambia watu wetu watoke hiyo kitu inaitwa bipartisan na turudi mitaani. Lakini akasema hapa ameleta ulinzi mkubwa. Na ni heshima kwa sababu huwezi kumdhulumu rais wa 4 wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo heshima kidogo hapo tunaweka tiki kidogo. Lakini sikiliza, sema mtu amsomee vizuri, hata Inspector General Kome asome katiba, because this country can never go backwards. Hawajui kusoma, tutamwambia Gaucho asomee, because kama hawajui ni bahati mbaya sana kwamba kwa mfano huwezi kurudisha Kenya kuwa a single party dictatorship. It can never happen. So from today mimi natoa maoni yangu kama ifuatavyo. If you want bipartisan talks to continue, from today, those who have left Jubilee, na tukija njiani Mheshimiwa Rais tulikuwa tunasikia majina yakisomwa na shujaa Mheshimiwa Kioni. Akasoma wale ambao wametoka kwa hiari yao. Kama wanaheshimu multi-party democracy, wakubali kwamba sasa kuwe na by-elections kwa mahali ambapo wanawakilisha. Kama vile Raila alifanya one time, alipotoka I think Ford Kenya alienda NDP na watu wa Kibera ama Lang'ata that time wakafanya by-election. Hii ndio heshima ya katiba yetu. Lakini tukisikia kutoka hapa kwamba Kenya kwanza wanasema wataenda wafanye wale wengine ambao wamejitumua kwa chama wafanye delegates yao, wajue hakuna bipartisan talks. Sisi tutaachia hawa wajue they don't believe in plural democracy. Tutajua hiyo wazi. Kwa hivyo vile walimtoa Kenan, akasema because alikuwa one of us kwa Azimio, wakamchukua wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa, basi tukarudi kwa meza. Vivyo hivyo kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by-election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious. This is such a critical meeting. If we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu, kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, maniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN, watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia. Wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back 1 inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. We are going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the constitution reigns supreme. Na kwa hivyo mambo haya mimi nawapongezeni tena sana. Mimi nitalala leo. Nitalala because if they have ears to hear, wamesikia. Na kama hawana, basi they will have. I want to invite you ndugu Uhuru na Azimio, sorry, na Jubilee, of course led by our brother Raila. We are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata, lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message
akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda nchi hii. Na nchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo waache kutisha watu. We all belong to this country. We, those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu yake, akawavichua mpaka onekana pengine hata hawakuenda shule properly. You cannot talk like that. In a day and age as this, and you stand and poromoka na maneno kama hayo, unahitaji maombi. So when I see some of the leaders there kama Sister Shebesh, na kuona nasema wonderful. Na team ambao umechukua mamlaka yenu, allow me to address a lady called Anderito, a lady I have respect for. Usikubali, because that should be an independent office. Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao anaenda kotini. My brother, political party. So we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Kwa hivyo mimi nimeongea sana ndugu Kioni, na huyu bwana huyu ni generali. You have a general of a secretary general. So again, karibuni Yata delegation ya Jubilee. Of course, you'll be hosted by Wiper, and our brother Raila will be there as our leader, and my sister Martha. Mother likes to say I must always slaughter a goat for her. I will make sure I do so. May God bless Kenya. May God bless Jubilee. Amen. Tugumwa wao wote ambao wamekuwa wakipigana vita kali wakati watu walikuwa naleta furugu kule. Now, the great honor of welcoming our nataka kusema Iron Lady kwa sababu she is our tough lady. Amekuwa na sisi kwa Azimio, alikuwa mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Yeye pia ako na wimbo ambao anasema ndekari gani ya karibu gagu. Sitasimama maovu akifanyika. Karibu sana. Wacha niwaimbishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga. Oe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala. Asanteni. Jubilee oye! Wananchi oye! Azimio! Azimio! Tusisahau ya kwamba that Jubilee is one house, Azimio is the larger house. Na ndio nikaja leo na kofia ya NARC Kenya. Ndivyo mkumbuke NARC Kenya is a member of Azimio Coalition. Mheshimiwa Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya,
Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa Azimio na mtu ambaye tuna imani ndiye alichaguliwa rais wa 5. My brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mwangi wa Iria, Mheshimiwa Wajakoya na Mheshimiwa Kioni na viongozi wote. Tuko hapa leo kwa ukoo wetu. We are here because Jubilee is a part of Azimio, an integral part of Azimio. Tumekuja kusimama nanyi, mumekuwa mkiingiliwa, mkitishwa na hata mkutano wa leo mkanyimwa Bomas of Kenya. Na mlikuwa mkipelekea Bomas of Kenya pesa, money that they need because they are not doing well financially. The loss today is not to Jubilee or Azimio. The loss is to the Bomas of Kenya, which was prevented from being professional, behaving professionally and hosting this NDC. It has been said, and I want to re-emphasize, ukiguza Jubilee, umeguza Azimio la Umoja. You touch any one of us, you touch all of us. Na hizo bipartisan talks ni kama kuongea na neighbor wako mukishindana sababu ya mpaka, boundary issues. Na huyo neighbor aanze kupiga bomu kwa msingi wa nyumba yako. Touching Jubilee is bombing the foundation of a house called Azimio la Umoja. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. Na nataka ijulikane ulimwengu wote. Sio waasi ndani ya Jubilee wanataka kubomoa Jubilee. Ni William RUTO anataka Jubilee. Na mimi namuuliza, wewe hudai ulishinda. Kama ulishinda, si basi uko na wajumbe wa kutosha. Kwa nini ukae ukijaribu kubomoa nyumba za wengine? Kama umetongoza members and they want to come to your party, warudishe kwa kiwanja wachaguliwa wakiwa kwako. Hata mzee wetu aliaga, mzee Moi, alikuwa na heshima kwa sheria. Akitongoza mtu wa nyumba ingine, alikuwa anajiuzuru, tunaenda by election. Sasa mtu anasema ako na PhD na hawezi kutambua sheria za Kenya. That is the great shame of this nation. Hatutaki usaidizi wako William RUTO. All we need is respect for the rule of law. Respect for the constitution and the laws of Kenya. Leave political parties alone. Wewe jenga nyumba yako. Na ukitongoza hata watu 100, we are ready for by-elections. Na mimi nakuahidi tutakubwaga wewe. Na tunakuambia what he is trying to do, because it is good people know. Anajaribu kupata super majority ndivyo aweze kupindua katiba bila wananchi kujua. This is a great assault on democracy. Tunajua wewe hujapambania democracy. Some of us have fought for democracy throughout our lives in this country. Wewe ulipinga hata hii katiba. But you are bound by this very constitution. You must respect it. You are not above the law. If you don't, as Kenyans, we will force you. Pia nieleze sababu we will force him because wananchi ndio wako na ushukani wa juu. Sovereignty belongs to the people of Kenya. Wakenya ndio wanapatia koti ushukani. Wakenya ndio wanapatia offices zote za executive ushukani. Hata wabunge wanapatiwa ushukani na Wakenya. Na ushukani
wa Mkenya hauondolewi. Unaweza bypass hao wote umepatia ushukani. We can exercise our sovereignty directly. Nataka kusema juu ya bipartisan. Ni kweli tulikubali kuketi kuongea. Lakini maongeo gani kama utaendelea kuingilia nyumba ya Azimio? Watch out. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. If you really want to sit down, show respect to Azimio and its constituent parties. And take that as a serious warning shot. Kenyans are tired. Na mambo ya ushuru, wewe Zakayo, utashuka. Utashuka, na usiposhuka Wakenya watakushukisha. Watu wengi wanalala njaa, hawawezi pata chakula ya kutosha. Watoto hawaendi shule. Vijana wengi hawana ajira. Na ile tu unafanya, unataka kuweka ushuru hata kwa hewa ile tumepewa bure na Mungu. Ukisikia kinara wangu akisema punda amechoka, utakuja kuelewa hiyo ni kusemaje ukiendelea vile unaendelea. Mimi nikimalizia nataka kusema hivi. Nchi ambayo haina msingi wa heshima haiwezi ikaendelea, itazambaratika. Na heshima ni kusema hata kama hunipendi, nipatie haki zangu kisheria. Huwezi ukaingilia rais amestaafu, wewe umuone kama si Mkenya, uingilie haki zake na za jamii yake. Shame on you. Kenyans will not tolerate lawlessness na ukosaji wa adabu, kuingilia mali ya wenyewe, kutusi watu kila siku. Iko watu hapo na sitataja majina yao, wasichafue. Nitachafuka mdomo tafadhali. Mutawajua. There are people who are behaving like village bullies. Kazi yao ni kutusi watu kila siku. We are not going to accept to be bullied into silence. You can insult all you want, but we are not going to be cowed down. We shall stand for our rights, and we are going to liberate ourselves and our country, whatever it takes. That is a notice to you. Na kwa jamii yetu ya Wakikuyu, moririkane na ngwaria gegesogo. Moririkane ona mbiti etere aria mwana. Yani, even a hyena does not eat its own. How come that we have become worse than hyenas? How can you go to attack the property of one of us? We want you to respect not that just the properties of those who belong to our community, but of every Kenyan. Because a nation without the rule of law cannot stand. Mimi naomba, wewe vijana mnapotoshwa, musipotoshwe tena. We shall live in harmony, na hata tukishukisha Zakayo, tutamshukisha in harmony. Aende nyumbani in harmony, na Kenya iendelee in harmony. Sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata sheria na amani. Iko kijana yangu moja aliongea hapa, na nimemwambia nitamkosoa kidogo. Hata ikiwa ni mtu ametukosea, awe mama awe baba, tusimuingilie kimaumbile, tuingilie vitendo yake. Na hiyo ni kusema sio leo peke yake, kila siku. Hata akiwa ni mama, please stop yourself from issuing any criticism or insult that is gender based. Sababu utakuwa utatusi hata wale tumeketi hapa bila kujua. Kama ni mwanaume pia hatutamuingilia kimaumbile.
tutamuingilia kulingana na vitendo yake. Kwa hivyo, long live multipartyism, long live Jubilee, and long live Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Thank you so much. Makofi kwa mama, makofi kwa mama. Ili tuweze sasa kuinuka, tumukaribishe Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Sasa ni wakati wake. Wapi wimbo wetu? Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Yes. Jubilee. Jubilee. Azimio. Azimio. Hey. 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 Hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Walisema haitawezekana, haitawezekana, lakini wana Jubilee na wana Azimio wakawajibu ya kwamba ina na ita simefanyika. Sasa Jubilee imefanya, wajafanya? Azimio imefurahi, hajafurahi? Sisi tumekuja hapa kama wanaazimio kuunga mkono ndugu wetu hapa wa Jubilee. Nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yangu Uhuru Kenyatta kwa kusimama imara na kuhepa vitisho vyote na kusema ya kwamba Jubilee itafanya mkutano siku ya leo. Sasa mimi nimesimama hapa kama mwanaazimio. Nataka kuongea sasa kwa niaba ya Azimio yote. Kuna maneno ambayo mimi nataka kuongea na wale wengine huko. Nitaongea kwanza kwa Kimombo ili wasikie vizuri. Baadaye nitafanya Kiswahili kidogo. On behalf of Azimio, I am honored to join you at this special National Delegates Convention of Jubilee Party, which also serves to kick off the rejuvenation of all Azimio parties. As a coalition, we recognize that we are only as strong as our constituent parties. A strong Jubilee is therefore a strong Azimio. Two, let me take this early opportunity to thank members of Jubilee Party for the passion with which they embraced my campaign and the votes they cast for me as presidential candidate in the face of monumental fraud and lies. I don't take it for granted that millions of voters woke up at dawn
in Mount Kenya and other parts of the country lined up for hours and trusted me with their future by voting for me. I urge you not to give up on that dream of a regime governed by empathy for citizens, honesty, and accountability, as opposed to the lies Kenya Kwanza sold and continued to sell. The Jubilee Party carries a special significance to us in Azimio precisely because of attacks it has endured and efforts of the state to kill or co-opt it forcibly into Kenya Kwanza. Should Jubilee be subdued, multi-party democracy will be under serious threat in our country. Accountability will be severely compromised. Uncouth manners and barbaric politics will be cemented in huge sections of our land where leaders with such credentials want to hold sway. The end game is for Kenya Kwanza in its scheme against Jubilee is to give itself a supermajority in Parliament that will enable it to amend the Constitution towards its desired goals, including possible removal of presidential term limits. In this, the regime is walking on a well-trodden path. Kenya Kwanza is working on an arrangement similar to that of 1964 that saw KADU walk across the aisle and join KANU without its members of parliament having to seek fresh mandates. Kenya Kwanza wants to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. They want Jubilee dead in the same way KADU did, after which Kenya Kwanza will try to enact the train of events that saw Kenya become a de facto one-party state from 1969 before being made a de jure one-party state one afternoon in 1982. Kenyans need to appreciate that the desire to kill alternative forms of political organization is the initial step on the path to a full-blown dictatorship. Next will be a freeze in the people's participation and representation in political affairs of the nation. Next, the rate of participation in critical national activities like voting will diminish. By 1983, as we entered the peak of years of a single-party dictatorship in Kenya, voter turnout stood at a mere 30%. It is therefore upon us, the parties and those who have this hindsight of history, to ensure that what happened once does not happen twice. While those in government may think they will be insulated should the regime succeed in destroying multi-party systems, history tells us that as soon as the regime in power succeeds in killing opposition, it will turn inwards and kill debate and dissent within its own ranks. The governing party will become a tool of the office of the president to manage opposition from within and without. When that happens, only one voice will matter, that of the president. Even those politicians who now think they wield power in the government party will not know where they lost the plot. The people trying to kill or take over Jubilee and hand it over to Kenya Kwanza may not be fully aware of the complex schemes being plotted by their sponsors. They are mere pawns in a game that will eventually consume them. Kenyans will recall that one afternoon in 1982, a few excited members of parliament set and approved the making of Kenya a one-party state. Those excited men and women who voted aye that afternoon in 1982 thought they were punishing other people.
A number of them became the very first victims of the snares they thought they were laying for others. Which is why Jubilee's war toward of Kenya Kwanza must be the war of every Kenyan who treasure freedom, the rule of law, and respect for human rights, including the right to associate and to hold and express views freely. I must commend Jubilee Party for remaining strong, focused in the face of sustained state-sponsored onslaught. I am happy that the party recognizes its responsibility to Kenyans to defend and sustain our hard-won multi-party system. More importantly, I commend the Jubilee Party for continuing to fight for lowering of cost of living, electoral justice, inclusivity in appointment in public office, and abolition of excessive taxation of Kenyans. I want to assure you that we will fight this battle together and we will win it together. Failure is not an option. Failure is not an option. As we push for respect for political parties, I want to make a heartfelt call on our country to respect leaders who have served our nation and handed over the baton to others. In the recent months, we have seen very uncouth, very primitive, and unwarranted attacks on the person and property of His Excellency Uhuru Kenyatta and his family, including the founding president, Mr. Jomo Kenyatta. Shame on them. Nothing could be more uncouth than what we have witnessed in this regard, especially when it comes from men and women who call themselves leaders, who expect to be respected once they retire, unless they plan to die in office. I must commend my brother and our fourth president, Uhuru Kenyatta, for the dignity and decorum with which he has borne the insults and abuses for the sake of the stability of the nation, the peaceful coexistence of Kenyans, and the dignity of Kenya's presidency. I personally thank Uhuru for choosing to fly high when they have hit an extreme low. I call for respect of retired leaders, not because Uhuru is with us in Azimio. I say it because it is what I believe in. It is what civilized people should do and believe. It is what happens in civilized nations. Kenyans will recall that when NAC took power in 2002 and excited cabinet ministers bayed for the blood of the then retired President Daniel Arap Moi, I said no. I said no to the intended frustration of a man who had held various leadership positions right from before independence, ending up as our president for 24 years. As I said when we launched Azimio in Nakuru on 16th of August 2021, you must cleanse this land of the spirit of anger and bitterness, revenge and entitlement that the presidency continues to ooze. You must also build electoral systems that are resilient, transparent, accountable, and respect the wishes of the voters as expressed at the ballot. You believe that when leaders and governments lack popular support, as is presently the case, accountability, empathy, democracy, and good governance cannot be expected, and the nation cannot move forward. This is the tragedy that afflicts this country today. It is the reason enough for that well-known primitive voice in Kenya Kwanza to stop losing sleep over an imaginary handshake. Kenya Kwanza is too shady to be embraced.
That is why we have agreed to give dialogue a chance. We embrace the talks to secure a good deal for Kenyans, and if the deal will not be forthcoming, Kenyans can be sure we will not pursue vain dialogue. Those who want to take over Jubilee are the same ones who live in the mortal fear over their positions and political future. They are the ones living in the nightmare of a handshake nobody is interested in. They want to destroy Jubilee not because it is weak, but because they recognize Jubilee is a force now and could be an even bigger force under threat in the years ahead. I urge you to stay focused in creating an atmosphere that will allow the country to take a critical look at traditions and institutions with a view to creating an atmosphere for constitutionalism to take off and thrive. I therefore encourage you to implement the resolutions of this convention with the confidence that the full force of Azimio la Umoja is covering your back. God bless Jubilee Party. God bless Azimio. God bless Kenya. Haya. Sasa nitasema kwa muktasari. Swala nyeti ambayo tuko nayo hapa, kwanza ni mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda sana. Pili, bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya sukari imepanda, hata karo ya shule imepanda na kodi ya nyumba. Sasa njia hiyo wanataka kuongeza ushuru. Juzi niliwaambia kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Niliwaambia ya kwamba Wakenya hawawezi tena kumudu ushuru zaidi. Ile ambayo wanatozwa wakati huu nataka yapunguzwe. Manake Waswahili walisema ati kibebasho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo mambo gharama ya maisha tutazidi kupigana juu yake. Pili ni mambo ya uchaguzi, mambo ya sava. Tulisema mpaka sava ifunguliwe. Juzi nilipoambia wanasema sava ilifunguliwa. Nikauliza ilifunguliwa wapi? Wanasema mambo ya uchaguzi ilikwisha. Sisi kama Azimio si watu ambao wanalalamika kwa hovyo. Muliona hapa Bomas of Kenya kulikuwa na makomishina 7, Chebuchetha na wengine na 2 na wengine 4. 4 walisema la, yale matokeo ya bwana Chebukati hayaki kwa kweli. Walisema namna hiyo, mpaka wakatoka pale wakaenda kule Serena Hotel wakatoa taarifa tofauti na yale ya bwana Chebuchetha. Kwa hivyo na baadaye jamaa akapiga firimbi na katoa matokeo ya uchaguzi wa halali. Kwa hivyo tunataka tuangalie hiyo sava ili tujue ni kitu gani iko ndani yake. Ukweli hiyo ni sharti mpaka ifanyike. Mpaka ifanyike. 3, tumesema hatutaki kuona kama watu wanaingilia mambo ya ndani ya vyama vya Azimio. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee, unaingia ODM, kwa hivyo unaingia ndani ya Wiper. Tumesema hii hatutakubali. Wale ambao wameingia kwa biashara ya umalaya ya siasa
Kama umeingia biashara ya umalaya ya siasa, jiuzulu. Ile tikiti ambayo ulipewa, rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Mimi nilipotoka katika chama changu cha Ford Kenya kaingia NDP, nilijiuzulu kwa bunge, nikarudi hapa kwa watu wa Lang'ata, wakanichagulia tena kama mbunge wa Lang'ata. Wengi walitoka namna hiyo. Marehemu Dr. Protas huko Kisii, Likoa, Mumanyi, Shamala, Apili Wawire, Aniri na kadhalika. Wengi walijirudi katika uchaguzi. Kwa hivyo tunasema badala ya kuchukua Jubilee uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako, nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA, tuonane na wewe kwa kiwanja. Mwisho wamesema Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa, ati wengine wakuna hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana. Swali ni kwamba kama kuna Wakenya ambaye hawana hisa, wanafanya nini Kenya? Unafanya nini Kenya? Kama hatuna hisa, unatutoza ushuru ya sababu gani? Unasema tulipe 3% ya pesa yetu na nyumba waweze kujengea sisi. Tumesema ikiwa kama nyinyi mnasema mambo ya hisa, na tunataka Bwana RUTO atuambie mimi kama yeye anaunga mkono mambo ya Bwana Gachagua. Bwana Gachagua ndio naibu wake. Ukisema ya kwamba Kenya ni kampuni, basi sisi tutakustaki, tunaenda kwa Umoja wa Mataifa tuseme tunataka self-determination. We cannot be treated as second-class citizens. That only those who voted for Kenya Kwanza are entitled to employment and entitled to services by this government. If that is the case, then the rest of Kenyans will ask for self-determination. Tumesema hao watu wamedhulumu Kenya zaidi. Kila siku wako kwenye runinga, wanapiga kelele, wanabweka kwa Kenya. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14 imebaki. Kama yule kamati ya Otiende na yule mwenzake haijawezi kupata suluhisho kwa mambo matatu. Mambo ya gharama ya maisha. Pili, mambo ya sava. Na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Na uwanjani sisi hatuwezi kutishwa. Tutasimama imara. Mko tayari? Mko tayari? Angapi wako tayari? Nione mkono hapa. Hawa walisema wao ni watu wa hasla. Sasa lugha ya hasla sasa imepotea. Hawataji mambo ya hasla tena hata kidogo. Wanaongea juu ya wadosi peke yake. Na wale wadosi ambao wanaongea juu yao ni wale ambao wanaiba rasilimali yetu. Umeona kashfa kila siku. Mambo hii ya ati neti ya umbu pale. Ni nani yuko pale? Si mnajulikana? Bwana Richieta na watoto wake. Watu tunajulikana. Mambo ya sukari. Sasa sisi tumesema mambo ya ufisadi mpaka iangaliwe na watu ambao wanahusika. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine.
mambo ya Shakahola, tulisema tuliona bwana Makenzi katika ikulu, walikuwa naomba pamoja. Shakahola ni State House Annex, wale hawezi kufanya uchunguzi ya Shakahola. Ndio niwaambia bwana Ruto, wewe koma kabisa, huna uwezo wa kuunda tume ya kufanya uchunguzi, wewe ni mshukiwa. Na bwana Gachagua ni mshukiwa na matu. Hao wote hawezi kufanya uchunguzi. Mimi nilienda Shakahola nikazuiliwa kuingia pale. Kwa sababu gani? Maana wanajua mimi nitaona ukweli huko, sivyo? Kwa hiyo sisi tunasema Wakenya sasa wamechoka. Miezi 8 peke yake imetosha. Punda imechoka. Tunataka mabadiliko. Si tunataka mabadiliko? Wangapi wanataka mabadiliko? Nione mkono hapa. Jubilee, Azimio. Asanteni sana. Asante sana baba. Asante sana baba Raila Amolo Odinga. Tumesikia hotuba zote na ni shukrani kubwa. Asanteni sana. Nataka kumuita mama Mheshimiwa Shebesh kuja tunapomalizia, useme kwa kifupi shukrani kwa viongozi ambao wamekuja pamoja na yale. Wakwane, Mheshimiwa Cheruiyot kutoka Baringo. Tuko na Mheshimiwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Wengine watambuliwa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Nataka kumuita aliyekuwa governor kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia, akuje aseme na sisi. Karibu governor. Huyu wachezi. Jubilee. Kwanza ni shukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo. Na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Therefore, a strong Azimio. Two, let me take this. So I want to say to the new face of Kenya and the new hope of Kenya, which is Azimio, don't tire. Because the hopes of Kenyans that you are carrying are not only our generation, but this generation that we must hold strong. I want to say thank you to our SG. The opportunity to thank members of Jubilee Party for the passion with which they embraced my campaign and the votes they cast for me as presidential candidate in the face of monumental fraud and lies. I don't take it for granted that millions of voters woke up at dawn in Mount Kenya and other parts of the country, lined up for hours and trusted me with their future by voting for me. I urge you not to give up on that dream of a regime governed by empathy for citizens, honesty, and accountability, as opposed to the lies Kenya Kwanza sold and continued to sell. The Jubilee Party carries a special significance to us
in Azimio precisely because of attacks it has endured and efforts of the state to kill or co-opt it forcibly into Kenya Kwanza. Should Jubilee be subdued, multi-party democracy will be under serious threat in our country. Accountability will be severely compromised. Uncouth manners and barbaric politics will be cemented in huge sections of our land where leaders with such credentials want to hold sway. The end game is for Kenya Kwanza in its scheme against Jubilee is to give itself a supermajority in Parliament that will enable it to amend the Constitution towards its desired goals, including possible removal of presidential term limits. In this, the regime is working on a well-trodden path. Kenya Kwanza is working on an arrangement similar to that of 1964 that saw KADU walk across the aisle and join KANU without its members of parliament having to seek fresh mandates. Kenya Kwanza wants to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine. Mambo ya shakahola, 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 shakahola. Tuliona Bwana Mackenzie katika Ikulu. Walikuwa naomba pamoja. Shakahola. They want Jubilee dead in the same way KADU did, after which Kenya Kwanza will try to enact the train of events that saw Kenya become a de facto one-party state from 1969 before being made a de jure one-party state one afternoon in 1982. Kenyans need to appreciate that the desire to kill alternative forms of political organization is the initial step on the path to a full-blown dictatorship. Next will be a freeze in the people's participation and representation in political affairs of the nation. Next, the rate will diminish. By 1983, as we entered the peak of years of a single-party dictatorship in Kenya, voter turnout stood at a mere 30%. It is therefore upon us, the parties and those who have this hindsight of history, to ensure that what happened once does not happen twice. While those in government may think they will be insulated should the regime succeed in destroying multi-party systems, history tells us that as soon as the regime in power succeeds in killing opposition, it will turn inwards and kill debate and dissent within its own ranks. The governing party will become a tool of the office of the president to manage opposition from within and without. When that happens, only one voice will matter, that of the president. Even those politicians who now think they wield power in the government party will not know where they lost the plot. The people trying to kill or take over Jubilee and hand it over to Kenya Kwanza may not be fully aware of the complex schemes being plotted by their sponsors. They are mere pawns in a game that will eventually consume them. Kenyans will recall that one afternoon in 1982, a few excited members of parliament set and approved the making of Kenya a one-party state. Those excited men and women who voted aye that afternoon in 1982 thought they were punishing other people. A number of them became the very first victims of the snares they thought they were laying for others. Which is why Jubilee's war to ward off Kenya Kwanza must be the war of every Kenyan
who treasure freedom, the rule of law, and respect for human rights, including the right to associate and to hold and express views freely. I must commend Jubilee Party